See this, in this today's live lecture, we shall solve the problems based on Lagrange's formula for the unequal interval. See this, in this last lecture we have seen the Lagrange's formula. We have proved the Lagrange's formula for the unequal interval to find the unknown function or unknown value of a function. So the Lagrange's formula which we have studied, and that formula is Lagrange's interpolation formula for the unequal interval is f of x is equals to or Pn of x is equals to, suppose x is unknown function or f of x is unknown function, then x minus x1, x minus x2, x minus x3 dot 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 x minus xn divided by x0 minus x1, x0 minus x2, x0 minus x3 dot 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 x0 minus xn or into f of x0 plus the second term will be x minus x0, x minus x2, x minus x3. In this way we can write the Lagrange's interpolation formula. Okay. Now we have to solve the problems based on the Lagrange's interpolation formula. Yesterday we have solved one problem based on the Lagrange's interpolation formula. Actually that problem is in the form of forward difference table, backward difference table, forward interpolation formula, backward interpolation formula and Lagrange's interpolation formula. That means we have solved that problem, yesterday's problem, by using different formulae. Okay. Now next problem we shall discuss. What is the next problem here? The mode of a certain frequency curve y is equals to f of x is very near to x is equals to 9 and the value of frequency density f of x for x is equals to 8.9, 9.0, 9.3 are respectively equal to 0.30, 0.35 and 0.25. Okay. Actually this is the given data. Calculate the approximate value of the mode. Calculate the approximate value of mode. Means we have to find out the function, the mode of a certain frequency curve. We have given some certain frequency curve y is equals to f of x, but that frequency curve is unknown. That frequency curve is actually unknown and which is nearer to x is equals to 9, means close to x is equals to 9. That frequency curve is close to the x is equals to 9 and the value of a frequency density f of x is given for x is equals to 8.9, 9.0, 9.3. The corresponding values of f of x to the given arguments, that is 8.9, 9.0 and 9.3 are 0.30, 0.35 and 0.25. Then calculate the approximate value of the mode. That means we have to actually calculate the
approximate value of the mode. Mode means the curve. Approximate value of the mode. Mode means we have to find out the curve. Curve means it may be maximum or it may be minimum. So we have to find out the mode of that curve, okay, and which is nearer to the point 9. That mode is nearer to the point 9 for the function f of x. So what we have to do? First of all, we have to use the Lagrange's interpolation formula for finding the f of x, and we know that mode is at a point, it may be maximum or it may be minimum, you know that. See, this mode means what? One minute. Actually, we have given one frequency curve. Here is suppose 9. Then a frequency curve is mode at a point suppose 9, which is nearer to 9. Mode is which is nearer to 9. Y is equals to f of x. And we have given that for 8.9. Suppose 8.9, 9 and 9.3. These are the value we have given. This is 8.9. This is 9.3. Then the corresponding value which of this function is already given, and that is 0.25. In this way, then we have to find out the mode at which there is a mode. Okay, we have to find out a mode. Suppose this is x-axis, this is a y-axis. Okay, now solution will be given that we shall write in the form of a table. We shall write in the form of a table. So this is x, this is f of x. The values of x are 8.9, 9.0 and 9.3. Corresponding values of f of x are काय दिलेले आहेत पहा corresponding value 0.30, 0.35 and 0.25. Suppose this is x0, x1, x2. According to the Lagranges, this is f of x0, f of x1, f of x2. Okay, then we have to use the Lagrange's interpolation formula. We have Lagrange's interpolation formula. We have to calculate f of x. Actually, f of x equals to x minus x1, x minus x2, दोनोंच x minus x1, x minus x2. Okay, there are only two values. Divide by x0 minus x1, x0 minus x2 into f of x0 plus second x minus x0, x minus x2 divide by x1 minus x0, x1 minus x2 into f of x1, and the third value will be plus x minus x0, x minus x1 divided by x2 minus x0, x2 minus x1 into f of x2. Actually, this is the formula for Lagrange's interpolation formula for this given data, because in this given data there are only three values of argument, that is x0, x1, x2. The three values of a function f of x0, f of x1, f of x2. So we have to write this formula for only three values. हा चला रे आता व्हॅल्यूज सांगा बरे, फास्ट सांगायचं तुम्ही. f of x equals to x is unknown term, x minus x0. इथं x0 म्हणजे किती आहे सांगा बरे आता.
x minus x1, x1 means 9, x minus x2 means 9.3, divide by x0 means 8.9 minus 8.9 minus 9, 8.9 minus 9.3 into f of x0 means 0.30. Is it okay? So again we have to calculate. बराबर है student. X minus x0, x minus 8.9, x minus 9.3 divide by x minus x1. So x1 means 9 minus 8.9, 9 minus 9.3 into f of x1 means this is a 0.35. So also put this value. Now third term, x minus x0 means x minus 8.9, x minus 9 divide by x2 minus x0 means 9.3 minus 8.9, 9.3 minus 9 into 0.25. Okay. Now we have to solve this. आता हे आपल्याला सॉल्व करायचे आहे. मग आता हे सॉल्व करत असताना we have to find this. So f of x is equals to, कॅल्क्युलेट करा. कॅल्क्युलेट केल्यानंतर काय येतं पहा. हे सर्व कॅल्क्युलेट करा, तुम्ही स्वतः कॅल्क्युलेट करा. मी याचा फक्त तुम्हाला फायनल आन्सर देतो, कारण कॅल्क्युलेट करायला एवढा वेळ नाही. ऑनलाईन एवढं कॅल्क्युलेशन करत बसता येत नाही. याचं मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, हे सर्व तुम्ही कॅल्क्युलेट करा. द फायनल व्हॅल्यू विल बी minus 25 divided by 12 x square plus 453.5 divided by 12 minus 2052.3 divided by suppose 12. This is the required function. This is the unknown function. Now we have to calculate the mode of a function. The mode of a function f of x near to x is equals to 9.0, that is laying in 8.9 to 9.3, laying in 8.9 to 9.3. Then we have to find out the mode of this value. We know that the function is maximum when maximum or minimum, where the function is a maximum. सांगा बरे student, maximum आणि minimum कधी असतं? When the function is, we know that the function is a maximum or minimum when f dash of x is equals to 0. Okay. And for f double dash of x is negative, then it will be maximum, at a maximum. So we have to discuss, we have to show that the first order derivative. Now f dash of x is equals to 0. आता याचा डेरिवेटिव्ह काढा. Therefore, now we have to calculate the derivative of this function, because at the maximum top, you know that
at the maximum point here, first order derivative is 0 and second order derivative is negative. At the minimum point, first order derivative, see this, you know that, तुम्हाला माहित असावं ही कन्सेप्ट म्हणून मी परत एकदा रिवाइज करतो. See this, suppose this is a maximum minimum of a given function. Suppose this is x axis, this is a y axis. Okay. Now suppose this. आता जर maximum असेल, this is the maximum. तेव्हा f dash of x काय असतो, 0 असतो आणि f double dash of x काय असतो, निगेटिव्ह असतो, मायनस लेस दॅन 0 at the point of maximum. f dash of x is equals to 0 and f double dash of 0 is equals to, आणि इथं जेव्हा मिनिमम असतो, हा मिनिमम जेव्हा पॉइंट मिनिमम मोडला असतो तेव्हा f dash of x is equals to 0 and f double dash of x पॉझिटिव्ह असतो. ग्रेटर दॅन 0, पॉझिटिव्ह म्हणजे ग्रेटर दॅन 0, निगेटिव्ह म्हणजे लेस दॅन 0. These are the condition for the maxima and minima. So if we put f dash of x is equals to 0, now for the function maxima or minima, for the function mode, mode म्हणजे लक्षात येतो ना, turn, at the mode the function will be maximum or minimum under the condition f dash of x is equals to 0. Now calculate the derivative of this function. So minus 25 divided by 12 into 2x plus 453.5 divided by 12, इथं x आहे पहा, 1 minute हा, इथं x. This is the quadratic term. Minus 12 divided by minus 25 by 12 x square plus 453.5 divided by 12x minus 20. आता x चा डेरिव्हेटिव्ह इथं किती येतो पहा, x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 येतो आणि 1 चा डेरिव्हेटिव्ह येतो 0 which is equals to again 0. x square चा डेरिव्हेटिव्ह 2x, 453.5 divided by 12 into x, x चा डेरिव्हेटिव्ह 1. This is the value of f dash of x. Now we can take the common. हा x राहिला. ओके, ठीक आहे. सो वी शॅल राईट धिस, बरोबर आहे, एक्स राहिला होता. हा आता याला सॉल्व करा. हे सॉल्व करत असताना, हे कॅल्क्युलेट करत असताना इथं आपण म्हणजे 50 येणार, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0. सो वी शॅल राईट, सो द व्हॅल्यू विल बी 50 minus 50x minus 50 divided by 12 into x plus 453.5 divided by 12 which is equals to 0. Now we can take a common. Common किती काढता येतं, minus 5 divided by 12 is the common. So there will be 10x plus, आत्ताच आपण इथं कॅल्क्युलेट केलं होतं पहा, 90.7 which is equals to 0. Now see this, 10x plus 90.7 which is equals to 0 into minus 12 by 5. So 10x plus 90.7 which is equals to 0. So x is equals to minus यायला लागलं का, ओके. हा ठीक आहे. जर आपण मायनस कॉमन काढलं, करेक्ट आहे, करेक्ट. हा कॉमन निघताना, ओके ओके, minus 12 25 by 12. ठीक आहे. आता इथं पाहू. सो वी विल राईट, इथून पहा. नाउ वी शॅल राईट धिस एज 2050 minus 50 divided by 12x plus the remaining term is 453.5 divided by 12 which is equals to 0. Now if we take the common, what is that common? We shall take the common, that is 5 divided by 12
then it will be 10x आणि minus common काढल्यामुळं plus minus होतं, it is correct, and which is given by 90.7 which is equals to 0, which will be 90.7 which is 0. So therefore we can write 10x minus 90.7 which is equals to 0. So it will be 10x is equals to 90.7, x is equals to 90.7 divided by 10, which will be 9.07. Therefore x is equals to 9.07. Means at this point the function will be maximum. Now by the second order derivative, आता फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह घेतलेला आहे, इक्वेशन सेकंडचा सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह या काय येईल पास सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह, देन वी कॅन राईट एफ डबल डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, कॅल्क्युलेट करा आता सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह मीन्स -50 डिवाइड बाय 12 इंटू एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह 1 दॅट इज इक्वल्स टू -25/6 विच इज लेस दॅन 0 दॅट इज अ नेगेटिव्ह. And hence proved, hence result. That means the mode of a function is at a point 9.07. ओके, हे कॅल्क्युलेशन थोडं व्यवस्थित करत चला. अशा पद्धतीनं आपण हे प्रूव्ह केलेलं आहे. द मोड ऑफ अ फंक्शन इज ॲट अ पॉइंट 9.07. ओके, विच इज अ मॅक्झिमम, म्हणजे हा पॉइंट किती येतो पहा, मॅक्झिमम येतो 9.07. धिस पॉइंट इज 9.07. ओके, फॉर x is equals to 9.07 the function will be at the mode. Okay, 1 minute. Now we shall move towards the next problem. What is the next problem here? The function y is equals to f of x is given at the point, we have given point of the curve 7,3, 8,1, 9,1, 10,9. Find the value of y means f of x for x is equals to 9.5 using the Lagrange's interpolation formula. Now we have replaced this given data into the tabular form, x, f of x. Now in this case x is equals to here according to the curve मध्ये x च्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Corresponding values of y are f of x 3, 1, 1, 9. The values of x are considered as x0, x1, x2, x3. Values of entries are considered as f of x0, f of x1, f of x2, f of x3. Now we have to calculate y is equals to f of x at a point x is equals to 9.3. That means we have to calculate f of 9.3. Now here we have to use the Lagrange's interpolation formula. We have Lagrange's interpolation formula. What is that Lagrange's interpolation formula? See this, f of x is equals to x minus x0, x minus x minus x1, x minus x2, x minus x3 divided by x0 minus x1, x0 minus x2, x0 minus x3. x3 पर्यंतच आहेत ना, x0, x1, x2, x3. So we have to write f of x0 plus the second term will be x minus x0, x minus x2, x minus x3 divided by x1 minus x0, x1 minus x2, x1 minus x3, f of x1.
Is it okay? Plus x minus x0, x minus x1, x minus x3 divided by x2 minus x0, x2 minus x1, x2 minus x3, f of x2. And the last value is x minus x0, x minus x1, x minus x2 divided by x3 minus x0, x3 minus x1, x3 minus x2, f of x3. Now calculate these values. आता calculate करा. काय calculate करायचे? X means 9.5. So we have to write 9.5 minus x1. x1 किती आहे पहा आता. We have to calculate x1. x1 means 8, 9, 10. So 8, 9.5 minus 9, 9.5 minus 10 divided by x0. What is the value of x0? x0 means 7. 7 minus 8. X minus x1. x1 means 8. 7 minus 9. 7 minus 10 into f of x0 means that is 3. Plus again x minus x0. X means 9.5 minus x0. Put the value of x0 is 7. 9.5 minus, that is 9. 9.5 minus 10 divided by x1. x1 means 8. 8 minus 7, 8 minus 9, 8 minus 10 into f of 1 means again 1. See this, f of 1 means we have to write 1. Third, plus x minus x0 means 9.5 minus 7, 9.5 minus 8, 9.5 minus 10 divided by 9 minus 7, 9 minus 8, 9 minus 10 plus 1. And the last term will be, चला रे subtraction तोपर्यंत करा. हे subtraction प्रत्येकाने solve करणं गरजेचं आहे. So we can write this as 9.5. हाँ लास्ट आता, लास्ट म्हणजे x 9.5 minus x0 means 7, 9.5 minus 8, 9.5 minus 9 divided by 10 minus 7, 10 minus 8, 10 minus 9 into f of x3 means 9. So now calculate 9.5 minus 8 means 1.5. 9.5 minus 8 means 0.5. 9.5 minus 10 means minus 0.5 divided by minus 1, minus 2, minus 3 into 3 plus ether 2.7, 2.5, 9.5 minus 9 means 0.5, 1 minus 0.5 divided by, we can write 8 minus 1 plus इथं येतो पहा 2.5
इथं येतो 1.5, इथं येतो 0.5 minus 0.5 divide by 2, 1 minus 1 into 1, and last term will be 2.5, 1.5 minus 0.5 divide by, बरोबर आहे का रे स्टुडंट्स? Is it okay? So it will be 3, 2, 1 into 9. ओके. आता ह्याचं कॅल्क्युलेशन तुम्ही कॅल्क्युलेट करा, सर्व कॅल्क्युलेशन करा बरे. किती येतं सांगा? 15 5 75, 7.5. कॅल्क्युलेट करा, प्रत्येकाची टर्म कॅल्क्युलेट करा, काय येते पहा. नाव यू कॅन कॅल्क्युलेट धिस रिझल्ट. मायनस मायनस प्लस होतो आणि कॅल्क्युलेट करा काय येतो ते. सो आय शॅल राईट धिस एज, हे डिनॉमिनेटरचे 2 मायनस प्लस, न्यूमरेटरचा मायनस कॅन्सल होतो. फर्स्ट टर्म विल बी, नाव फर्स्ट टर्म विल बी 15 5 75, 5 5 25, 7 2, 0.75 into 5 3 15, 1.5 divide by 6 प्लस, आता नाव सेकंड टर्म 25 5 सव्वाशे, 1.25 मायनस 1.25 प्लस मायनस होतं पहा, 1.25 minus 0.5 divide by 2 plus third term पाहता, third term पण 2.5 2.5 into 0. 15 5 75, 75 पॉझिटिव्ह होतो डिवाइड बाय, अगेन 1 मीन्स इट विल बी मायनस मायनस प्लस 2, आणि लास्ट टर्म पहा 15 5 5 2.5 मायनस 0.75 divide by 6 into 9, 6 into 9, 3 2 6, 3 3 9. नाउ यू कॅन कॅल्क्युलेट. आता हे सर्व रिझल्ट तुम्ही कॅल्क्युलेट करा आणि काय आन्सर येतं, दॅट विल बी एफ ऑफ, व्हॉट इज द व्हॅल्यू, एफ ऑफ 9.5. यू कॅन कॅल्क्युलेट दिस व्हॅल्यू. अशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करा, जे येईल ते व्हॅल्यू तुम्ही कॅल्क्युलेट करून लिहा. फायनल आन्सर काय येतं, कोणी काढलं का फायनल आन्सर? हॅव यू कॅल्क्युलेटेड द फायनल आन्सर? याचं फायनल आन्सर काय येतं पाहिलं का कोणी? 1 आणि 9च्या मध्ये येईल पहा, 1 आणि 9च्या मध्ये काहीतरी. ठीक आहे, यू हॅव टू राईट धिस व्हॅल्यू. कॅल्क्युलेट करतात का? 3.625 आलं का पहा. आणखी कुणी काढलंय का पहा? आकाश नरवाडेनं काढलेलं आहे पहा आन्सर 3.6. हा ओके, हर्षदा जोशीनं पण काढले. ओके, या दोघांचा आन्सर करेक्ट आल्यामुळे मी फायनल आन्सर लिहून टाकतो 3.625. ओके, आणखी वेगळं असेल तर चेक करा. असं काही हे नाही, हेच असायला पाहिजे असं काही नाही. तुम्ही तुमच्या पद्धतीने कॅल्क्युलेट करा, जे येईल ते फायनल आन्सर मॅक्झिमम. ओके, बट यू हॅव टू कॅल्क्युलेट ॲक्युरेट व्हॅल्यू. नाव नेक्स्ट होमवर्क घ्या.
find the value of y for x is equals to 4 by using following table. X y is equals to f of x. ओके, काही अडचण नाही आहे. सर्वांचं 3.63 आलं म्हणजे फायनल आन्सर आपण तेच घेऊ, कारण मी सोडवत नाही बसणार. ॲक्च्युअली if I am going to solve this, then we have to spending the number of times here. So lot of times will be waste there. 0 to 1 5 2 7 5 8. Actually, in the same process we have to calculate the answer of this problem. याच पद्धतीने सेम प्रोसेस मध्ये आन्सर काढायचे. नेक्स्ट, सेकंड, for the following table data, for the following data x f of x 0 1 2 5 2 3 12 147. Find number 1 f of 3, number 2 f of 4. Actually, by use the Lagrange's interpolation formula for find f of 3 and f of 4, means for x is equals to 3 and for x is equals to 4. असं पण चालतं बरं. अगोदर f of x काढून घ्या आणि f of x निघाल्यानंतर x मध्ये एकदा 3 ठेवा, एकदा 4 ठेवा, किंवा दोन दोन वेळा तुम्हाला लॅग्रांजेज इंटरपोलेशन फॉर्म्युला वापरावा लागेल. एकदा x इज इक्वल्स टू 3 घेऊन, एकदा x इज इक्वल्स टू 4 घेऊन. असं न करता दुसऱ्या पण पद्धतीने काढता येतं. डायरेक्ट f of x कॅल्क्युलेट करा असा. या पद्धतीने डायरेक्ट f of x कॅल्क्युलेट करा. f of x कॅल्क्युलेट केल्यानंतर f of x च्या जागी 3 ठेवा, f of 3 होतो. x च्या जागी 4 ठेवा, f of 4 होतो. दोन पद्धतीने कॅल्क्युलेट करता येतं. तुमच्या इच्छेनुसार करा किंवा डायरेक्ट दोन वेळा लॅग्रांजेज इंटरपोलेशन फॉर्म्युला वापरा, चालेल. सेकंड, थर्ड प्रॉब्लेम, फाइंड f of x using Lagrange's interpolation formula x f of x, त्यामध्ये घ्या 0 1 4 5, that are 8 11 78 123. we have to find out f of x. आणि लास्ट पहा 4, find f of x using following data x f of x -2
-1 1 2 2 sorry -5 -2 0 7. okay, now you have to solve all these terms. okay, आता उद्यापासून आपण पुढचा पार्ट घेऊ, नेक्स्ट पार्ट. हे सर्व प्रॉब्लेम सॉल्व करा. जानवी डगे, ओके, जानवी डगे असेल, जोशी असेल, त्यानंतर पहा ज्यांचा कॅल्क्युलेशन ॲक्युरेट असतं, ज्या विद्यार्थ्याचं जनरली कॅल्क्युलेशन ॲक्युरेट असतं त्यांनी अगोदर होमवर्क करून ग्रुपवर टाकत चला, म्हणजे बाकीच्या विद्यार्थ्यांना त्याच्या आधारे सॉल्व करता येतं. सर्वांना सर्वच प्रॉब्लेम सॉल्व करता येतात अशातली बाब नाही, पण जेव्हा मी होमवर्क देत असतो ना, ज्या विद्यार्थ्याचं कॅल्क्युलेशन ॲक्युरेट आहे, फास्ट करू शकतात, ते विद्यार्थी सर्वात अगोदर सॉल्व करत चला आणि ग्रुपवर टाकत चला, म्हणजे बाकीचे विद्यार्थी बघून घेतील त्यांचं कसं सॉल्व करायचं काय नाही, त्यांना जर नाही येत असेल तर. पण सर्वांनी होमवर्क सॉल्व करणं गरजेचं आहे. म्हणून जे विद्यार्थी चांगल्या पद्धतीने कॅल्क्युलेशन करतात, ज्यांचे पर्सेंटेज चांगले आहेत, जे होमवर्क ॲक्युरेट करतात, त्या विद्यार्थ्यांनी थोडं वेळ काढून सर्वात अगोदर हे टाकत चला, म्हणजे तुम्हाला रिझल्ट मिळून जाईल. ओके, नाउ वी शॅल स्टॉप हिअर. नमस्कार, गुड बाय.